Right now, we are looking at the Barron's books, and we have two kinds of Barron's for us to study. The first Barron's, that is Barron's for TOEIC, and the second Barron's, that is Barron's for IELTS. The book, okay, here we have 600 words for IELTS, okay, beyond 7.5, and 600 words for TOEIC. This TOEIC is around IELTS 7.0 or IELTS 7.5, because in the IELTS test they're going to ask you some questions related to daily life business issues or daily life problems. So that is why we have to study TOEIC in order to prepare the knowledge for us. Since the and another person are not able to speak up today, I'm gonna just give you guys the lecture. And here is the first unit that we need to study. And in this class, I'm gonna help you to consume the words. Consumption. I love those words. All right, here we are looking at the very first word of the first lesson, that is contract. Contract, yeah, that is in our English. And if you want to use the word contract to make a situation, please use have a contract, compose a contract, check the contract, sign the contract, or approve the contract. So they have 5 words for you to use when you think of the word contract. All right, contract. Here, first word, when it comes to contract, we have compose, or people use create. And second, check, check, or go through. And the third one, that is approve. You approve or you disapprove the conditions or the articles of the contract. And third, you sign the contract. Second, after you sign and you hate your contractor or you hate the person that you work with, you can terminate the contract when you terminate. Or people use the word like cancel the contract. So these are the verbs we can use with the word contract. All right. Okay, so here is my situation for you. And when you guys speak, please remember to unmute your mic, because somehow if you are speaking and you are muting your mic, I cannot hear anything from your side. That's the fact. Okay, situation is gonna be like this. First word, contract, abide by an agreement. Okay, these 3 words are gonna be combined with these action verbs shown on the screen. Okay, compose. If I work for someone in my life, I really want to have a contract. I am in demand for a contract, because contract, paper-based document, paper-based agreement is going to have protect my benefits and my rights. That is why I require the contract from my employer. And here, how do we have a contract? First, people are gonna compose the contract on the computer, and some people want to have a draft of the contract before they compose it. So before you do something, you need to build a draft of it, like a draft of key points or the draft of main ideas. Those are the requirements of document composing. So in order to have a paper-based contract or a computer-based contract, we need
a department or a team to compose a contract for us. That is the situation for the word compose. And guys, please remember, we cannot use the word create in administration paperwork. Administration paperwork. Okay, this is a phrase that I use in my speaking. Administration. Okay, administration work. Not paperwork. Sorry. Administration work includes the service, includes includes some service such as taking good care of all the papers in the office, on caring for all kinds of costs for the service in the office. That is the administration work. On the paper or the document, the document solutions or the document composing is also called administration work. That is why when you use the word create is a general word. You can use this word for any kinds of situations, so including your life or your office or your business, anything you can use with the word create. But when it comes to a specific field of administration work, it is highly recommended for you to use the word compose. Compose sounds more professional. You compose a contract. You create a contract. No, you compose a contract. All right, check through after the administration department composes the contract, they have to check all the articles in the contract. Check, but what do we check in the contract? Checks the articles in the contract. Articles, it means the one. Okay, we check the articles in the contract, and after you check the articles, you should double check or go through the conditions of yours. What are the conditions? Well, before you sign the contract with a person. So you compose a contract, you have to check your articles, you have to check your conditions so that people are gonna thoroughly understand what you need and what you require. After that, you have a perfect contract. And when you have a contract in hand, you need to show people that you need to show people whether you approve the contract or disapprove the contract. If you approve the contract, it means you will say, oh, the contract is fine. Let's sign the contract. Let's work together. Let's carry out our work immediately, like tomorrow. So that is approve. When you approve something, you agree with that thing, and that thing is finished. Is such a finished piece that is approved. And we also have the word disapprove. All right. If you disapprove the contract, maybe it is because of the wrong articles in the contract or because of the disapproval conditions in the contract. I use the word disapproval conditions, or you can say that disapproval articles in the contract. Disapproval conditions. What are these things? Disapproval conditions means those conditions are not suitable for you. Those articles are not beneficial for you. They are harmful for your side. So that is the word disapproval. When you disapprove something, you disagree with it. Disapproval is an adjective. All right, okay. And here, after you approve the contract, of course, the second step, the next step is you sign the contract. You sign it with your signature. Okay, you sign it by your signature, and then you sign with your you sign it with your phone. So the last one, that is after you sign the contract, you make everything work for you. And then you feel something is wrong, with your partner. There is no way there is no way to solve the problems, and there's no way to settle the conflicts. You will choose to terminate the contract. I use the word settle the conflicts. Settle the conflicts. Conflicts
conflict means the way that you feel so wrong about other people, the way that they talk, the way that they work, the way that they behave, make you feel so wrong. And you cannot start an argument with them. You the only thing that you can do is sit and wait for the meeting. And in the meeting, you should talk politely to them, persuade them, defend yourself, and make them agree with your perspective. So that is the conflicts. It's formal conflicts. Settle the formal conflicts. Settle means you try to solve it. But the word solve, the conflicts, no, we usually use solve with problems. We don't use solve with conflicts. That is the case. All right, I have just shown you all the action verbs for contract, and here comes my situation for each word. Compose the contract. My first situation for compose. Here, we have two ways to uh to create to create a contract. The first way is handwriting, and the second way is computer like Microsoft Office service. And people these days tend to use the Microsoft Office, Google Doc, or Google Doc a lot because these two tools are very useful and convenient. The convenience of these two tools is that people can easily edit or erase or add any kinds of extra information without being careful about the way they write. If you handwrite your contract, it's gonna consume lots of your time because you have to be careful with the way that you hold the pen, and you have to be careful with each word that you write, because when you write the word wrong, you need to erase it. You need to erase, okay, by the eraser, and everything's gonna be like a mess. So that is the difference between, okay, that is the difference, and also the key points between handwriting contract and handwritten contract and computer composed contract. And in conclusion, people would love to use, okay, computer office service to compose the contract, because that is the only way for them to make the administration work, to make the administration work, run faster and more effective. Yeah, so that is how to use the word compose and administration work in your situation. And here, please try to use the word like computer based, okay, computer composed contract and handwritten contract. Handwritten is an adjective, handwritten contract. And you also have the action verb of it, like you compose the contract by computer, or you handwrite the contract. That is how you make situations. Here, let's look. Okay, let's check out the next words. Go through and check. Why do we need to have a contract, and why are the articles so crucial for us? The articles in the contract, okay, are not supposed, sorry, are expected to be as clear as a crystal blue sky. It means all the articles should be clearly written so that people read them, and they easily understand the meaning of it. If people write or create the articles in the way that is so difficult for them to comprehend, it's gonna be feel like the customers are gonna feel like you are trying to provide some tricks, okay, academic tricks
in order to deceive people's comprehension. So that is why we say that write something in a simple way, so business is going to be done, right? If you write them in a highly academic level, such as IELTS 8.0 or 9.0, you will never get the business done because people are gonna think that you are trying to mess up the business with academic words. That is why in the contract, people don't use academic words a lot. People choose to use or tend to use simple words. All right. Okay. Hello. Uh-huh. So we have another newcomer. And that is she's not newcomer, she's my student too. But here she's gonna begin the class 15 minutes earlier. So let's join the lesson together. This is a live lesson. Here are please remember in writing and in speaking, we use the right words. We don't use spoken English for writing, right? We use written English or written English words for writing skills. That is why whenever you write, you need to be careful of your English words. Here we have these words. On here, the topic today, okay, the topic today is about contract. It is about why do people need contracts in business? That is the topic today. And this topic is okay, required in IELTS writing today because people say that when you study IELTS, you need to get some knowledge about the real business world. That is why we have the topic, why do people need to have contracts, okay, in business. That is a big question for us. And here, let's get back to the topic. Right on time, 46. Right on time, very cool. Okay, so here we have, why do people need to have contracts in business? When you read the topic, no matter how long, okay, the question of the topic all you need to pay attention to the key is the key point of the question. First, okay, why do people need to have a contract in business? Here we talk about business, we talk about contracts. These are the key words that we need to pay attention to, and why, right? Why? And how do you begin your writing and also your academic speech? When you speak, just like when you write, it's not that difficult, but it's gonna be okay. It's gonna be an academic or organization of ideas and structure. So you need to be careful of the way that you write. Here, the first thing that we need to have is again topic sentence. When you speak, begin, okay. And the second thing that you should have is the body sentences. The body sentences. And the last thing, okay, that we should have is the concluding sentences. Here, the topic sentences is going to be called the open, okay, the opening or the body, or okay, the last one that is the conclusion, All right, and please be careful. If they ask you to write a paragraph, you are gonna write, okay, a paragraph without opening, body, and conclusion. It's going to be just a small topic sentence and a few body sentences and one concluding sentence. But if they ask you to write an essay, you need to have like 5 paragraphs. So here, if it is an essay, it's going to be the first, okay, this is the first paragraph, and this is going to be, okay, the
three. Okay, the second, the third, or the fourth paragraph. And the last one is gonna be the fifth paragraph. The fifth paragraph. All right. Okay, so let's go. Như vậy khi mà mình triển khai viết nha các bạn, tại vì bây giờ mình đang học nói, mình đang luyện cái kỹ năng nói của mình theo cái chiều hướng là tiếng Anh học thuận IELTS một cách chuyên nghiệp. Thì khi mà để nói chuyện một cách chuyên nghiệp cũng như viết chuyên nghiệp thì mình mở miệng ra nói thì mình phải giới thiệu cho người ta biết là mình sẽ nói về cái vấn đề gì. Từ đó người ta sẽ gọi là topic sentence. Và sau khi mình giới thiệu về cái vấn đề mình viết thì bắt đầu mình sẽ cho người ta biết là mình viết được bao nhiêu ý trong cái phần thân bài, và cuối cùng thì mình viết xong cái đoạn đó rồi thì mình phải có được cái câu kết của cái bài đó. Thì bây giờ mình đang nói là why do people need to have contracts in business? Tại sao mọi người cần có hợp đồng trong kinh doanh? Thì khi mà mấy bạn đọc một cái câu như thế này, để làm sao mở bài, để làm sao mở đầu câu chuyện, để làm sao mở đầu, còn để làm sao khai bút. Khai bút có nghĩa là bắt đầu mình đặt bút xuống mình viết, hoặc là bắt đầu mình đánh máy ra. Cái câu đầu tiên là cái phần mà để cảm xúc mình nó dâng trào nhất ấy. Thì mấy bạn khi mà mấy bạn muốn gọi là muốn đặt bút xuống mà ghi, hoặc là muốn bắt đầu mình đánh máy một cách trơn tru, thì mấy bạn phải đi từ cảm xúc thực tế của con người của mấy bạn. Ở đây thì cái cảm xúc thực tế luôn luôn được sử dụng như là một cái đòn bẩy á, để mình được đi vào trong cái bài văn. Thì bây giờ làm sao để có đòn bẩy đó? Tĩnh tâm và sử dụng cảm xúc thực tế. Ở đây người ta hỏi là tại sao mọi người cần có những cái hợp đồng trong kinh doanh. Thì bây giờ mình nghĩ đơn giản thôi. Bây giờ con người bị lừa đảo quá nhiều trong kinh doanh, mọi người làm việc chỉ bằng miệng thôi, cho nên thì mình cần có hợp đồng. Thì đó là cái cảm xúc chân thực. Như vậy bây giờ mình bắt đầu là bây giờ nó hỏi tại sao, thì mấy bạn nhớ nha, tại sao thì bắt đầu mình đưa ra cái đoạn mở bài thì mình phải dẫn chứng cho người ta biết, đừng có đưa ra lý do liền nha, đừng có trả lời liền, phải đưa ra cái dẫn chứng. Như vậy cái câu mà dẫn chứng là cái câu mà mấy bạn phải xuất phát từ cái emotion của mấy bạn. Phải kể là bây giờ lừa đảo rất là nhiều, mọi người chỉ nói thôi không làm, cho nên là dẫn đến những cái trường hợp được gọi là cãi vã và kiện tụng. Thì đó là cái dẫn chứng, là một câu đầu, hai câu đầu, sau đó mấy bạn mới đưa vào cái tình huống của cái câu này. Trong cái xã hội này mọi người không còn tin tưởng nhau nữa, cho nên cái việc mà nói chuyện trong kinh doanh chỉ đơn thuần là đưa ra thông tin thôi, còn nếu mà chốt thông tin hay này nọ thì bắt đầu mọi người sẽ cần đến hợp đồng. Thì lúc đó thì mấy bạn mới đề cập đến cái từ khóa, đề cập đến cái từ khóa, cái keyword trong cái câu chủ đề, trong cái topic question. Topic question có nghĩa là cái câu hỏi, cái câu đề mà người ta đưa ra để cho các bạn viết luận đó. Khi mà mình đề cập được cái topic question rồi, bắt đầu mình mới đưa ra là tôi sẽ nói bao nhiêu ý, tôi sẽ phân tích bao nhiêu ý trong cái đoạn trình bày này. Đó, thì bây giờ mình nói, nãy là mình nói là cái dẫn chứng nha, bây giờ mình đi từ dẫn chứng rồi lại một lần nữa nha. Đây là đoạn mở bài, đang phân tích về đoạn mở bài. Tại sao câu đề là question, topic question, why do people need to have contracts in business? Tại sao mọi người cần có hợp đồng trong kinh doanh? Mình đi từ dẫn chứng thực tế, từ trong cảm xúc. Mình có thể nói rằng gần đây xã hội rất phức tạp tại vì sự phát triển của nền kinh tế trong đất nước. Mọi người có xu hướng lừa đảo và làm việc một cách không rõ ràng trong kinh doanh. Đó là cái dẫn chứng thực tế từ cái cảm xúc của mình. Sau khi mình dẫn chứng rồi, bắt đầu mấy bạn mới đề cập đến cái keyword này. Cái keyword ở trong cái topic question này là contracts in business. Cái tình hình của cái việc kinh doanh không rõ ràng này đã dẫn tình hình của việc kinh doanh lừa đảo không rõ ràng trong cộng đồng đã làm cho mọi người phải chọn cái phương pháp an toàn nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của họ, đó là hợp đồng. Và mình đã nêu được cái keyword trong cái đoạn mở bài của mình. Sau đó bắt đầu mình đưa ra cụ thể, mình cụ thể bao nhiêu ý mình sẽ phân tích trong thân bài.
mình sẽ phân tích trong phần bài, trong body, trong cái đoạn body ở dưới ấy. Thì bắt đầu mình nói là dưới đây tôi sẽ phân tích ok 3 trọng điểm mà chúng ta cần có hợp đồng trong kinh doanh. Thứ nhất, bảo vệ quyền lợi của con người. Thứ hai giới hạn thứ hai rõ ràng, thứ hai là giới hạn thời gian làm việc rõ ràng, là hợp đồng sẽ kéo dài bao nhiêu năm á. Và thứ ba, chúng ta sẽ hưởng được cái chính sách gì từ công ty. Đó là ba cái trọng điểm. Cho nên khi mấy bạn, cái quan trọng nhất của một bài essay là gì? Cái quan trọng nhất của một bài essay là cái đoạn mở bài. Mấy bạn không biết mở bài thì mấy bạn không bao giờ đi được vào thân bài. Nhưng mà bây giờ mở bài như thế nào mà cho nó chuẩn nhất, mà cho nó không bị cái giới PR IELTS hiện tại nó đang lùa gà, hoặc là nó đang làm cho mấy bạn mông lung ấy. Bây giờ cái cách mở bài tốt nhất là mấy bạn phải dẫn chứng từ cho cái cảm xúc thật, và cảm xúc của mấy bạn là cảm xúc có đầu tư chuyên môn nha. Có nghĩa là mấy bạn phải sử dụng cái từ vựng nó tốt tốt một chút xíu, đừng có sử dụng những cái từ want. Thay vì mình dùng từ want, mình dùng từ wish to. Thay vì mình dùng từ want, mình dùng từ demand. Ví dụ là như thế. Mình dùng những cái từ mình nó có đầu tư về học thuật, chứ không có được dùng những cái từ mà nó quá đơn điệu đi trong cuộc sống hiện tại. Từ lúc đó thì người ta sẽ đánh giá cao về cái khối lượng từ vựng của mấy bạn. Cho nên thì để ăn điểm trong IELTS, cái thứ nhất là từ vựng, cái thứ ba là ngữ pháp. Muốn lấy được 6.0, 6.5 hoặc là 7.0, đừng bao giờ phạm lỗi ngữ pháp. Từ vựng có thể là từ vựng ở loại trình độ khá cũng được, nhưng không bao giờ phạm lỗi ngữ pháp. Một khi mà phạm lỗi ngữ pháp mà ngay cái thì hiện tại đơn mà các bạn quên chia động từ term s của he she it ấy, là người ta trừ điểm thẳng tay 50% số điểm luôn. Cho nên là coi như là cái phần IELTS writing nó từ 6.5 trở lên nó rất là gắt. 6.0, 6.5, 7.0. Trong cái range này, trong cái khu vực này thì mấy bạn muốn lấy điểm cao phải nhớ từ vựng chắc lọc và phải luôn luôn cẩn thận. I will you they danh từ số nhiều, động từ biến mẫu, he she it danh từ số thì động từ Thomas. Thế thôi. Còn lại mà mình muốn dùng những cái cấu trúc mà nó cao sang phức tạp nghĩa vị á, thì mình sẽ đầu tư sâu. Khi nào mấy bạn chắc là mấy bạn xài được cái cấu trúc đó thì mấy bạn mới ghi vào bài nha, mấy bạn mới viết nha. Còn không chắc cái cấu trúc đó thì cứ quất cái thì hiện tại đơn từ dưới lên trên, nó từ trên xuống dưới hết, mấy bạn sẽ lấy được điểm cao nhất là 7.0. Nhưng với một điều kiện, cái thì hiện tại đơn đừng chia sai động từ với chủ ngữ, đơn giản là thế. Rồi bây giờ mở bài thì bây giờ hãy nhớ nha, cách mở bài duy nhất đi từ trái tim. Cái gì đi từ trái tim thì nó luôn luôn dẫn dắt được người đọc. Còn đi mà học thuộc lòng giống như mà trên mạng thì chỉ có rớt mà thôi. Như vậy mình đi từ trái tim, mình đi từ thực tế nha, chứ không phải là cái sự mà mông lung ảo tưởng tình yêu đôi lứa tào lao nha. Đi từ dẫn chứng thực tế về cảm xúc của cái nội dung của cái đề nó yêu cầu. Như vậy ở đây nó đang yêu cầu là tại sao phải có hợp đồng ở trong kinh doanh. Đi trừ dẫn chứng cụ thể, hãy nhớ đến cái chữ lừa đảo, hãy nhớ đến cái chữ mông lung, ok, và sau đó mình dẫn chứng từ trong cái emotion của mình, nhưng mình đừng có cái câu dẫn chứng từ trong cái cảm xúc để mình đi vào bài, không được có cái từ khóa. Tại vì mấy bạn chỉ được đề cập đến cái từ khóa là trong cái câu thứ hai thôi. Ở đây mình đang phân tích về cái phần mà đoạn mở bài nha. Như vậy đoạn mở bài bước 1 step 1, okay, the first step là mấy bạn phải dẫn chứng, nhưng mà dẫn chứng không được có cái từ khóa của cái bài luận. Sau khi mà mấy bạn dẫn chứng là mấy bạn nêu ra cái tình hình xã hội hiện nay nó như thế nào, mà tình hình xã hội hiện nay nó ngầm ngụ ý là người ta phải có được cái hợp đồng á. Mấy bạn phải nêu được cái tình hình mà người ta đọc người ta hiểu là bạn muốn ngầm ngụ ý cái ý của bạn á, là cái ẩn dụ của bạn là bạn muốn nói đề cập đến contract. Sau khi mà mấy bạn nêu được cái bước 1 là dẫn chứng mà không được dùng từ khóa nha, no keywords nha, gọi là keywords forbidden nha, là không được sử dụng cái keywords trong này. Thì lúc đó cái câu thứ hai có nghĩa là second step, cái second step thứ hai, the second step, cái bước thứ hai, thì lúc đó mấy bạn mới đưa cái key vào. Mấy bạn đưa key vào nhưng mà không được trả lời nha, có nghĩa là mình lặp lại cái nội dung chính của câu hỏi nhưng mà mình không được quyền trả lời cho cái câu hỏi trong cái chủ đề đó nha. Lặp lại nội dung chính như vậy
Bước 2 người ta kêu là đề cập đến keyword, nhưng mà đề cập là đề cập như thế nào? Cụ thể là đề cập có nghĩa là lặp lại nội dung của topic, ok, của topic question, có nghĩa là của cái câu đề mà người ta đưa ra đó, mấy bạn phải lặp lại cái nội dung, mấy bạn không được trả lời, ok, answer forbidden, ok, answer is forbidden, không được trả lời, tại vì sau đó cái bước thứ ba này mấy bạn mới được quyền trả lời, the third step. Bây giờ nó hỏi why, bắt đầu mấy bạn mới đưa ra là lý do 1, lý do 2, lý do 3. Tại vì mấy bạn đưa cái lý do này để làm chi? Để mấy bạn bay xuống cái thân bài mà mấy bạn làm, đó là như vậy. Như vậy cái third step có nghĩa là bây giờ tôi sẽ phân tích cho mấy bạn biết là có 3 cái lý do, thì ở đây bắt đầu mình mới đưa ra cái answers của mình, answers given, và answers given này được gọi là những cái luận điểm để viết, thì người ta sẽ gọi là writing per, written key points, written key points, ok. Như vậy khi mà mình đưa ra written key points này, bắt đầu mình mới biết ở dưới đây là tôi sẽ có 1, 2, 3, 4 gì nằm ở dưới đây nè, đó là như vậy. Và bây giờ mình sẽ tập luyện bằng cách là mình sản xuất cái thân bài ngay lập tức nha. Và khi sản xuất thân bài thì tối đa 5 phút để suy nghĩ thôi, và mình phải làm sao mà vẽ hết toàn bộ cái gọi là đẩy hết toàn bộ cái năng lực của mình á, để mình sản xuất ra trong vòng 5 phút nha mấy bạn, chứ không có được quyền nhiều đâu. Còn nếu mà 5 phút không nhiều á, thì mình có thể cho mấy bạn thêm 5 phút, nhưng mà trước tiên được để coi 5 phút mình cày được bao nhiêu, rồi sau đó mình có thể gia hạn lên thời gian. Và cái lớp viết luận là cái lớp mà được gọi là cái lớp đặc biệt nhất trong những cái kỹ năng. Cái lớp viết luận nó hay có cái chỗ là nó sẽ luyện cho mình cái khả năng tư duy, và cái khả năng thứ hai là khả năng thiền định, có nghĩa là cái tâm của mình mà nó khùng khùng điên điên mà nó nghĩ tùm lum tùm la là mấy bạn không có viết được đâu. Cho nên thì mấy bạn muốn mà viết được thì mấy bạn phải tĩnh tâm một chút xíu, và trong vòng 1 tiếng này, 5 phút này đi, cụ thể 5 phút thì mấy bạn phải tập trung tâm tư vào. Đó là vậy. Mấy bạn hãy ngồi, ai ngồi ở nhà thì ngồi một cách thoải mái nhất nhé, còn ai đang trong văn phòng của teacher thì cũng ngồi một cách thoải mái nhất, và sau đó mấy bạn viết thôi. Rồi bây giờ mình cho 5 phút nha.